so many things that I love about Dubai. Obviously, people will say the sun, the sea, the sand, the weather, but I love the good food that is here, all the beautiful places to go out and eat. You could be sat on the beach with sundowners, having a sip of a cocktail in a nice restaurant. You could be doing that on the marina with yachts going by. But I also love about the city that there is massive opportunity here. For me, working here within Axe Capital, the diversification of cultures, the mixture of cultures, everybody has respect for one another here in Dubai. And wherever there's growth in a city, there's opportunity. And that's what I absolutely love about being here. My favorite place to go is actually a little bit out of the city. It's quintessential Arabic in the middle of the desert. It's Bab Al Shams Resort and Spa. So it's actually won the world's best resort and spa on a few occasions, but it's completely chilled out of the madness of the city. Take a sunbed in the middle of the desert, camels wandering around, watching the sun go down. And after a hard week, 6-day week, 7-day week at work here at Axe Capital, I like to head out there and just take a chill. How I came to work here at Axe Capital, quite a unique story actually. Somebody who is now a good friend of mine put a post out on social media for top sales consultants needed. I've always had a sales role in the past, and I saw that post on social media and responded to it and came to have a meeting with the CEO of the business and instantly saw the vision and gelled with what Axe Capital are trying to do here. Little did I know that individual who posted that advertisement on social media actually came from the same town as me back in the UK. So, as they say, it's a small world. Благодаря своей работе я встречаюсь с людьми из разных уголков земного шара, разных профессий, разных менталитетов. Кому-то из них я помогаю обрести свой дом, кто-то ищет финансовую подушку безопасности, а кому-то я помогаю стать более богаче, увеличить свой капитал. Быть брокером не самая простая работа, потому что она довольно энергозатратная. Нужно всегда быть на телефоне, даже во время отпуска. При этом работа в основном умственная, поэтому в последнее время для того, чтобы держать свой мозг в напряжении, я стараюсь посещать лекции по нейронауке и знать больше о том, как устроен наш мозг. Я лично в свое свободное время играю в теннис или сквош, потому что это позволяет мне быть в тонусе, при этом проводить время с друзьями. Я работаю в Axe Capital 2 года, и я считаю, что это одна из ведущих компаний на рынке, при этом только в начале своего пути. لأنه أنا شخص عندي أحلام كثير كبيرة، ووظيفة من 9 ل5 أكيد ما رح تحقق هالأحلام. اختيار ريال ستيت أو العقارات واختيار الشركة الصحيحة، لأنه أحياناً بنغلط بأنه بنضيع وقت بشركات صغيرة. لا، إذا اخترنا الشركة الصحيحة الأحلام الكبيرة اللي عنا رح تكبر ورح تتحقق أكثر وأكثر. هون السؤال الصحيح، أكيد 50% من أحلامي القديمة أكيد تحققت، لكن لسه الأحلام زي ما حكيت لكم بتكبر وبتكبر وبتكبر، لهيك دايما 50% ما بتوصل. بس الأحلام اللي حطيتها بالأول تحققت. السيارة اللي كان نفسي فيها اشتريتها، تكوين أسرة ويكون عندي طفل كمان الحمد لله حققتها. بس لسه في أحلام كثيرة والحمد لله أنا بالمكان الصحيح ولسه في أحلام كثير جاي. ما في بهاي الوظيفة أو لتحقيق أحلامي شيء اسمه أي ساعة جيت وأي ساعة رحت. عملنا ساعات طويلة كثير، مجهود كثير كبير، بس اللي بده ينجح لازم يتعب. أكيد بنيجي على الشغل من الساعة 9:30، لكن متى بنروح على البيت ما حدا فينا بيعرف. متى بنلتقي بالعملاء، متى بنطلع، متى بنيجي، ساعات كثير طويلة، مجهود كثير كبير، لكن الناتج دائما الحمد لله الناتج كثير كبير. Alors, ça fait 5 ans que je suis à Dubaï et en fait, ça a commencé sur un coup de tête. J'étais venue essentiellement pour intégrer une compagnie d'investissement française, mais j'ai tout de suite, je me suis rendu compte en fait que c'était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus prometteur de travailler dans un business qui rapportait plus d'argent tout simplement.
Donc j'ai commencé à développer mes connaissances et créer un réseau professionnel et je me suis mise dans l'immobilier tout de suite. Ça a pris quelques 4 à 6 mois à peu près pour bien maîtriser le marché. Et c'est parti comme ça. Alors ça, c'est la partie la plus intéressante parce que d'abord, on est à Dubaï, c'est un marché très florissant. Et j'ai la chance aussi de travailler dans une boîte qui est très intéressante. C'est une boîte qui est structurée. Et ça, c'est très important à Dubaï d'avoir un environnement de travail structuré. Mais alors, ce qui me motive tous les jours, réellement, c'est de faire plaisir aux gens et de matcher, de trouver la maison au client. La maison parfaite au client parfait. Alors ça fait maintenant bientôt 1 an que je suis avec Aix Capital et c'est une des meilleures boîtes à Dubaï que j'ai vues jusqu'à aujourd'hui, honnêtement. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai management, il y a un vrai potentiel, on encourage les collègues, on encourage les gens à travailler, à produire, d'autant plus qu'il y a une diversité qui est quand même particulière parce qu'on est plusieurs nationalités, peut-être plus de 30 nationalités qui travaillent ici, tout en harmonie. On est tous ensemble, on partage, on discute, on partage nos expériences, on partage notre culture, on se respecte et on avance ensemble dans la même direction. Por que eu vim para Dubai? Na verdade, eu cheguei em Dubai em 2018, nas minhas férias, e quando eu cheguei aqui eu já tinha certeza de que eu queria ficar. Eu já pedi para Deus para poder construir a minha vida aqui em Dubai, eu queria fazer minha carreira, porém eu estava terminando minha faculdade, então eu terminei a faculdade em dezembro e me mudei no ano seguinte. E estou aqui até hoje. Eu queria trabalhar como arquiteta aqui, eu me formei em dezembro e vim em março. Porém, eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego foi em uma construtora. E eu trabalhava na área de vendas. E então eu recebi o convite da Aix Capital e eu vi que eu tinha muito mais oportunidades de crescer, de evoluir, de me tornar mais madura, quando eu me arriscasse mais. E foi uma escolha muito boa, foi a melhor escolha da minha vida. Eu estou aqui há alguns anos e eu pretendo ficar. Bueno, yo vengo de una familia de clase media trabajadora en España. Y es lo que me han inculcado desde siempre, trabajar duro, ser constante, honesto y con esos valores en este país, en esta compañía creo que se puede llegar muy lejos. Y bueno, para qué me levanto todos los días es lo que me inspira realmente es poder llegar a tener una familia y poder cuidar de ellos, darles todo lo que se merecen. Eso es lo que de verdad me inspira. Bueno, lo que me motiva todos los días es entrar por estas puertas y ver que todo el mundo trabaja como en equipo y que cada uno intenta superarse a sí mismo día a día. Y eso hace que intente ser mejor persona y mejor trabajador. Bueno, vine aquí con 22 años, sin saber inglés, sin saber expresarme. Y la verdad es que entre esta compañía, el país y todo han hecho que cambie de personalidad y que crezca un montón. Estoy bastante orgoglioso di me mismo per eso. Il lavoro di real estate è un lavoro molto socievole, molto dinamico, ma allo stesso tempo è difficile perché ad esempio qui siamo tutti lontani dalle nostre famiglie. È un lavoro dove tutti i giorni devi affrontare il no in certa maniera e a lunga tenuta può diventare pesante. Ed è un lavoro senza stipendio. Noi guadagniamo solo percentuali di commissioni, quindi non c'è una stabilità economica. Ma allo stesso tempo è un lavoro dove non hai un limite di guadagno e questo a me personalmente stimola tantissimo. E soprattutto qui a Dubai è un mercato dove possiamo vendere a un ritmo molto buono che in mercati ad esempio come sudamericani, da dove vengo io, questo sarebbe impossibile. Una delle cose che mi piace di più di questo lavoro è la flessibilità che mi permette. Cioè non devo essere tutti i giorni seduta dietro al computer, dietro una scrivania. Anzi, sono in giro in tutta la città. E poi offre tantissime opportunità perché ci sono tanti occhi del mondo in questo mercato e ci sono tanti prodotti da offrire. Quindi più lavori, più ottieni e non c'è un limite. Questo è un lavoro dove non si smette mai di imparare. Ci sono sempre nuovi progetti, nuove sfide, quindi le mie intenzioni per il futuro è continuare a crescere, continuare sempre a imparare, non fermarmi ed eventualmente assumere più responsabilità dentro la mia azienda.